kita orang biasa duduk apa tu dia chassis kaki. So when you are taking apa tu macam history, physical examination, jadi from there you dah ada idea kan your provisional diagnosis and what is your differentials, and then in that sense means that in your mind you dah ada sort of idea apa yang nak tengok dalam HRCT lah. Okay, yang kita dah ada, okay I want to see this so that I can diagnose, or I can see that so that I can rule out that problem. Macam tu. Basically go straight to the lesion. So kalau kita tahu problem is on the right ear, so terus pergi kepada right ear lah. So kayaknya tak payah macam go from up, comment IAM lah. Tak payah komen, tapi you go still start daripada superior. Cumanya tak payah komen lah yang lain tu, unless macam glaringly you can see any abnormality lah kan. Biasanya kalau dalam exam kita dah tahu one diagnosis macam CSOM lah contoh, ataupun cholesteatoma, right? So biasanya the other parts tu macam IAM semua tu tak significantly associated dah lah. So yang tu kita dah tahu dah kan. So kalau dalam exam pun memang straight away kalau you all start, maknanya kita start pada atas. Ini bawah tu. Dia kena I like to start from superior. I mean some may actually like to start from inferior lah. Tapi saya lagi suka start dengan inferior. Nak besarkan yang gambar ni. So kalau kita tengok right from superior, okay, so you see the petrous part lah kan, see the petrous part, then you can see this line, okay, so those are actually dia dah cut the superior canal lah. Masa ni maknanya the anterior dengan posterior limb tu dah sekali. So kita nampak dia one line lah, tapi bila kita go further down kita nampak dia dah bagi dua, right? So it means that this is the anterior one and this is the posterior limb dia panggil kan, superior semicircular canal. So that is the first anatomy yang kita nampak, and then kalau ikutkan this is where your apa tu yang hum dekat. Kalau kita go from middle cranial fossa, kita nampak bedah nama tempat. Apa nama tempat tu? Arcuate eminence. Betul kan? Arcuate eminence, right? So those are kalau physically kita nampak yang tu lah. So after that behind below that you can see the superior. So sometimes superior ni kita akan nampak satu line kat sini, right? So dia panggil petromastoid canal ataupun subarcuate canal, right? So this canal comes from the posterior cranial fossa, and then it turns in between the limbs of the superior canal. Nampak ke? Oh, I think tak apa nampak. And then it goes in between the canals, limbs there, and then it enters into the mesoantrum lah. Okay, the mesoair cells. So this is in terms of this canal ni, the significance, but sometimes dia ada subacute artery dalam dia. So if you are doing translap, sometimes when you are removing all those canals tu, until you nak jumpa that superior, sometimes ada bleeding. Okay, so this bleed actually comes from the subacute artery lah, which is in between the limbs of the superior canal. Alright, so that is the significance of that canal. Right. So if you go further down, then you start to see the beginning of the IAM, and also this is where what you call the apa ni? Posterior. So the superior and posterior will have one common apa tu? Common crus. So it's between that. So yang tu posterior. So posterior is always like this. The significance of that, normally I ingat yang ni because kita nak cari the vestibular aqueduct, right?
So the vestibular aqueduct is slightly inferior to that, ataupun posterior to that, and then dia parallel to the posterior semicircular canal. So kalau dalam this cut ni macam tak berapa jelas lah nampak dia punya superior, the vestibular aqueduct dia. Usually kita nampak kat sini, and then it's parallel to the posterior canal. Alright. So then if we go further down, normally if the vestibular aqueduct is dilated, so we compare to the posterior semicircular canal, right? The dilatation normally is diameter dia Dan- kita kira lah 1.5. distance. 2, I think 1.5 to 2. It's more than that, then it's considered as enlarged lah. Oh, because I read somewhere, they say if you want to compare the dilatation, compare with the posterior semicircular canal, if it's looks more dilated than that, then we can Yeah. suspect. There are many ways juga lah. I mean, most of the books yang saya baca, normally they just measure the diameter, but you can compare. I mean, if you measure the posterior canal, maybe it's less than 2 mm kan? So means that basically, if you don't measure, then you can see grossly lah the difference between that and the posterior canal. Okay, so posterior canal. Sorry, doctor. Is this significant to know the dilated aqueduct? The one is there's a syndrome, something It's a large vestibular aqueduct syndrome. Okay, so actually that can be asked also in the exam, because normally it will be related to sudden sensorineural hearing loss, commonly associated dengan fall ataupun trauma to the head lah. So they can be asked in the Viva. Alright. So we'll just go for the labyrinth dulu lah. So kalau then if you go further inferiorly, you can see the beginning of the lateral kan. So the lateral semicircular canal. Okay. Dia bentuk C shape gini, and then in the middle tu, right, in between the cochlea dengan the semicircular canal is your vestibule. Alright, the vestibule. So semicircular canal, this is important for you to see this bony part here. Okay, if there's erosion, then if you don't detect that, then it's bye-bye lah. Normally there'll be a mass ataupun soft tissue density kat sini. So that's why there will be erosion lah kan dekat. Normally patient will come with what called history of vertigo ataupun dia ada dizziness kan, dengan dia discharge related to that. So you kena cari lateral semicircular canal and see if the bony part here is eroded ataupun tak. Alright. So okay, and then that's the canals. Okay ke? Canals senang kan? If macam kes malam tu dengan Rahim, kita orang tengok ada satu kes tu lah. Dia start daripada atas, tapi dia kata, kenapa saya tak jumpa ya superior canal? So what does that mean? Maknanya dia abnormal lah. Okay, it's an abnormal ear, memang tak ada superior canal dia. So and then you go further down and you see other structures in the inner ear. Kan, sebab development wise dia datang sekali kan. So see other structures, whether the semicircular canals tu ada dia come in one common cavity, dia punya cochlea dia macam mana, right? So if you can't see superior, then start thinking about abnormal inner ear, okay, inner ear structures. Right. So then we look at the cochlea dulu, right? So cochlea is always anterior kan, anterior but more medial lah compared to the labyrinth ataupun the semicircular canal. So kalau kita datang daripada IM ni, kita akan nampak, right? So this is where your nerve semua lah, right? The nerve vestibular cochlea nerve datang. So from the cochlea, then you have to look at the turns of the cochlea. Okay, kalau macam ni kita start daripada basal turn, right? Basal turn, it goes upwards. Susah sikit kalau kita start daripada atas, apex, right? So biasanya kalau cochlea ni saya suka tengok daripada basal turn lah. So from the basal turn, you can see it goes 1 turn, 2 turn, and then the other apex.
dia kat atas ni. So this is a complete 2.5 turn cochlea lah, right? And then you can see the punya what call this area where it goes into the IM tu, that's the cochlear aperture dia panggil. Cochlear aperture is where your modulus comes through lah. Modulus, the central core, and then all the nerve fibers will pass through that modulus and into the auditory nerve, kan? So this cochlear aperture ni biasanya is quite important in the cochlear implant lah, sebab biasanya kita nak tengok whether the nerve is hypoplastic ke ataupun atrophic ke, kan? And then with that we can relate to the IM punya diameter pula lah, sama ada the diameter is narrow. From the scan kita tak nampak lah. What we can see is there is a what you call, sometimes there is a bony partition between this modulus dengan IM, so dia tak ada nerve going through. Or you can see the diameter of the IM if it is narrow, so possibility of a cochlear hypoplasia lah, cochlear nerve punya abnormality, right? But the nerve itself, kalau nak tengok kena Kena MRI. MRI lah, kena MRI sebab scan memang tak boleh, tapi kita nampak the idea dia lah, suggestion just by this diameter. Yang bunga tadi tu Bunga? doktor ni Ni. cakap dia lah modulus lah. Tengah ni is the modulus, the Yang bunga tu Dia punya cochlear turn. cochlear turn. Dia ni. Tapi yang ni cochlear turn yang atas sikit itu kan ada macam bunga tu. Yang ni, yang ni, this one. This one ke? Yang macam pokok atas. Pokok lagi. Pokok lagi. Ada pokok. This one. Macam ada 3 box kan? Ya. The Cochlear one is kan? the ya dia cochlear tapi dia empat. Dia macam bunga. Yang itu ialah yang modulus dia. Yang modulus is the one yang tengah-tengah. Modulus is the center kan, kalau kita tengok modulus center and then surrounding it is the coil of the cochlea kan, the labyrinth, the labyrinthine cochlea, the bony cochlea. So in the middle is the modulus. So kalau nak senang, just follow the IM lah. So kalau if you follow the IM, you can see this opening there. So the center part is the modulus. Tapi patutnya tak ada kan, dia kena ada continuity. Dia ada continuity, dia kena ada continuity lah. Yang kata incomplete partition tu yang Incomplete partition. Ni IP ke apa? Partition tu maksudnya Maknanya tak dia ada there is, nerve. kalau kat sini cochlear aperture, maknanya kalau cochlear aperture dia tak continue in that. Maknanya dia ada- Maknanya dia tak ada aperture lah. Aperture is opening kan. So maknanya kalau dia tak ada opening, contohlah kalau macam ni you nampak the hole kan. So there is a bony partition, maknanya cochlear nerve tak boleh masuk lah. Dia tak boleh lalu, right? So that is one indication lah, nak mengatakan most likely dia ada the sensory neural hearing loss is because of that cochlear nerve punya abnormality. So cochlear implant tak boleh lah, right? Kalau cochlear ossificans tu dia akan Kan- semua putih saja, semua dia tak putih. tak nampak apa-apa. Dia tak ada ni lah, ataupun dia ada macam nampak macam soft tissue density inside the cochlear, more dense lah daripada ni. Tapi even for ossificans pun, kalau dia dah ossified baru kita nampak putih. Tapi kalau dia initial stage which is fibrosis, Still kita kadang-kadang tak nampak sangat lah dalam scan, so kena buat MRI. kalau initial stage still boleh lagi pakai. Boleh kalau dia tak betul-betul ossified, because means that we can still drill more and then insert as much as possible lah inside. Dia akan ada macam sequelae ke tak tu bila patient yang ada apa kata labyrinth ossification ni, bila kita dah masukkan kita punya cochlear implant tu, later ossification tu dia akan Yes, dia continuous continuous. kan. So akan affect ke dia punya hearing ataupun macam proses lah, dia prognosis. Prognosis, better patient dengan ossificans ni, dia sometimes because yang ossification is in the scala kan, so yang kita nak stimulate tu, kita harapnya bila kita dah masukkan the implant electrode tu, it can stay as close as possible to the modulus. So maknanya ossification dia akan berlaku juga, tapi dia still dekat dengan the the spiral ganglion cells. So dia akan boleh stimulate lagi lah that area. Cumanya
Yelah, you never know kan. You never know. Even with the implantation itself sebenarnya dia menyebabkan fibrosis. Yang normal-normal ni pun kan, because kita dah disturb dalam tu, so dia akan, sebab tu dia akan ada damage to the ganglion cells, the hair cells, semua tu ada damage kalau kita buat. Sebab tu kita ada soft technique semua tu kan, atraumatic insertion. That is the importance of that lah masa buat cochlear implant. Yang damage sikit tu selalunya berapa dB paling Saya nak kata tak boleh nak, sebab dia dah profound hearing loss, so kita susah dia nak measure kan berapa dB. Tapi at least in some situation bila kita dah implant tapi tak nampak improvement pun, so that is one of the problem lah. Mungkin dah ada fibrosis yang kita tak perasan, ataupun dah ada damage more towards the remaining hair cells lah. Okay, so cochlea biasanya dalam what you call, dalam cholesteatoma tak involve sangat lah. Dia biasanya dalam temporal bone fracture lah yang kita kena tengok whether the fracture line goes through the cochlea ataupun tak. Right, so that is that aortic capsule sparing or not kan. Doktor, Ya. kalau aortic capsule, kalau kita tengok daripada scan ini, dia extend dari mana sampai mana ya? Kalau aortic capsule tu, Aortic capsule ni is the inner ear lah. ya, include everything lah, include the cochlea, the vestibule, semua include lah. Includes inner ear aortic capsule. Dia development. So your aortic capsule tu develop into what kan. Alright, so next kita follow facial nerve. Right. So facial nerve ni again kita start daripada atas, kita tengok dia start division dia kat sini kan. So kat sini kita dah nampak division dia. Yang ni akan anteriorly akan pergi facial nerve. Kat bawah ni kita nampak ada Bill's bar kat situ. So kita nampak dia akan pergi kepada vestibule lah. Right. So Tapi kita yang kecil tu is Bill's bar dia macam ada kita nampak lah macam ada ni macam ada partition sikit kan between facial dengan yang bawah dia. So dia buat macam Not Bill's very lah. obvious. This one pun nampak sikit. Not very obvious. Not very obvious. Okay. So then kita follow facial nerve. So dia akan go anterolateral kan. So anterolateral, and then this part yang nampak macam besar sikit tu, that's the geniculate ganglion lah kat area sini. So Going up is called labyrinthine segment. ya, labyrinthine segment. Ascending to Sebab dia melalui labyrinth lagi kan kat sini. So dia, that's the labyrinthine segment. Once it goes anteriorly and bila masuk kat geniculate first genu tu, so that is outside lah, dah start of the tympanic segment. So kat sini kita dah nampak dia di division what call sepatutnya GSPN lah keluar kan. So GSPN akan keluar daripada geniculate, and then you can see the tympanic segment dah kat sini. Okay, you follow the tympanic segment. So biasanya kalau kita nampak ada post trauma, kita akan nampak the haziness here kan, density kat sini. So it can be a blood, tapi blood biasanya dia ke bawah kan, dia gravity. So it can be some soft tissue, fibrosis ke. So kadang-kadang tak nampak dia punya fracture. Tapi kalau fracture line tu daripada sini, so kita macam boleh agak-agak lah. So it can pass through, could be passing through the facial canal kat sini. So dia dah start, this is what we call the fallopian canal lah, right? The fallopian canal. So if you follow, dia akan turun posteriorly, right? And then dia akan masuk dalam the vertical part, the mastoid wall kat sini, right? So this is the vertical segment kat sini dah. So vertical segment, you know, medial to that is the pyramid. Okay, medial to the facial canal kat sini is the pyramid, and then medial to the pyramid is the sinus tympani. Right? So sinus tympani tu dekat dengan area of the round window lah. Right? There is facial recess. Is it facial recess? Lateral To the pyramid. Lateral to the pyramid is facial recess lah. So that's why it called facial recess kan, sebab you have your vertical segment kat situ. Alright. So okay, so this is the facial nerve.
Fashioner yang senangnya you kena follow je lah Yang biasanya. fallopian canal is the same as the tympanic segment. Kalau buku dia kata fallopian canal tu means that as long as it's the bony part, maknanya daripada tympanic segment sampai vertical segment sebelum keluar stylomastoid foramen, that's called fallopian canal. Fallopian canal. Alright. So what else here that you can see? Yang sinus tympani tadi doktor ni cakap je lah yang Sinus tympani. depression. It's Yang itu lah, ni, yang itu ah. lah. Yang So if you can see here, it's quite deep tau, right? It goes at the same level as the facial. So kalau kita nak kalau incoalesce kan, so this is very important for you to see lah kan. Sometimes tak nampak because even though kita buka facial recess, tapi dia punya tympanic part, I mean the apa ni piramid ni macam dia obscured sikit sebab dia dah go deep extension posteriorly. So this is the extension of the sinus tympani. yang kalau facial recess is the one lateral to it. Lateral to it. At the same level. Here lah, lebih kurang kat sini at the same level. So yang ni yang kadang-kadang bila kata is it better kalau kita buat endoscopically buka masuk ikut the middle ear kan. So anteriorly lah maksudnya, masuk anteriorly. So if you see the endoscopic view kan, endoscopic view bila you tengok the sinus tympani boundaries tu macam yang saya kata masa yang kelas hari tu, the boundary is between the ponticulus dengan subiculum kan. So that is the sinus tympani area. Right? So ini transcanal masuk skop. Masuk skop. Dari atas ke bawah. So kita akan nampak more of the sinus tympani lah kat situ. Alright. Okay. Okay, so if you go from superior, kalau kita tengok kat sini, kita akan nampak macam hourglass kan kat sini. Right? So this is the editors dah lah. Okay, editors. So this is the antrum. Okay, the mastoid antrum. So nicely you can see the ice cream cone kat sini. Alright. So if you see the ice cream cone, this is the attic. Okay, attic. Sebab bila kita buka posteriorly pun kita nak cari this short process of incus ni kan. So in terms of yang ni tak ada corner septum, tak nampak sangat lah, tak obvious sangat corner septum dia. Whether this is the biasa corner septum ni dia bentuk macam ni sebab dia, what is a corner septum? Maybe if you mention about corner septum lah, kalau dalam exam kan nanti orang akan tanya what do you mean by corner septum, what is it kan. It's a Bone forming partition. what is it actually? Bony partition that separates the squamous part of the temporal bone with Dengan? the Petrus petrous part. Squamous kan? Separate mastoid Mastoid and ke antrum. squamous? Mastoid dengan antrum. Kalau dia dah drill itu dah masuk antrum. But what is it called? Is it the petrosquamous ke petromastoid ke Petrosquamous. Petrous squamous. petrosquamous? Saya tak sure. Saya tak ingat. Saya confused juga sebenarnya. Kalau saya ingat dia drill mastoid itu. Saya baca lepas tu saya lupa. Saya tak ingat. Petrosquamous nanti dekat exam baru saya baca balik. Kita orang kena baca juga, takut confuse. Nanti kesian tak orang kena tolak makan. Alright. So if we see the ice cream cone, so that is the level of mesotympanum or Ice cream cone is epitympanum. Epitympanum, still epitympanum, right? So because the attic or epitympanum is where it houses the head of Mealyus dengan body of Mealyus kan. So it's still the attic. So if you follow the what you call the ossicles, right? So yang ni is the incus tadi kan. So kan nampak dah scutum stapes kat situ, right? So nampak ke stapes? Bayang-bayangan. Ada sikit lah dia punya Ada tu lah sikit anterior halusinasi. posterior cruise. Ada. Ada. Besar lah. Oh. Nampak tak macam yang Sini dah nampak. maybe yang ni nampak sikit lagi. Yang ni. Tapi dia macam kita macam imagine that nampak. Tak Tak imagine. ada. Ada. Dia
Incus. Yang ni Melius. So kita kena follow. This is the short process of Incus body kan. So kita akan nampak this is the beginning of the long process. So kita follow dia lah. So dia pergi mana? So bila dia pergi, dia mesti pergi pada stapes. So that is the stapes. So bawah stapes tu apa? Bawah stapes tu over window. Right? So that's the over window. Okay. So macam ni pun boleh follow. Nicely. Yang tu dah dia punya join dia kat situ. Right? So nampak. Alright. So anteriorly kita nampak bila kita nampak dua line macam ni, sometimes kita confuse kan which is which. So biasanya anteriorly is the Melius lah. Okay, posteriorly biasanya is the Incus, and then you follow, dia akan pergi more towards the inner ear, right? Dia cakap dia selalu macam like parallel kan. Dia parallel. Long process dengan handle memang parallel. And then kita biasanya kalau kat ni kita akan nampak ada itulah, tapi yang ni susah sikit. Yang ni Melius. Is that the tensor tympani? The Tensor tympani, where is it? above the station. Ni. Above it. Okay, bawah tu is the eustachian tube. So tensor tympani boleh kalau nak follow, sebab setengah orang dia akan confuse tensor dengan facial. But facial is more superior, kan? Dr. Ni, Dia dekat. Yang dekat level jari kulit. So Dr. Ni, I got one question. There is, in this view, there is one like vertical line like that just inside the sinus tympani. Yang pointer tu kan? Masuk. tensor tympani Oh no, atas ni. atas lagi. Yeah, this one. What is this? This one. Sini, mana? Oh ni line ni. Ah. What is that? Sebab kalau kira this is the jugular bulb, right? Posterior dah. Sekejap saya tengok. So this is posterior kan? Still the posterior. Posterior assist. Oh, okay. Posterior. Kenapa macam? In an axial cut of chassis ni how membantu macam kita tahu yang kata the head of Melius sebab dia macam tu ni is ada epitympanum. Macam mana kita nak tengok layer tu, macam this is epi sampai mana dah masuk meso tu kat level of TM kan, tapi bawah tu lagi untuk axial cut lah. Untuk axial cut. Untuk axial cut. Kalau tak silap saya, patient of tympanic segment. Kalau anything above the tympanic segment is, tapi you kena scroll lah. You dah scroll sampai patient of punya tympanic segment. Anything you scroll above it is the epitympanic. Anything below it is Setengah orang dia buat demarcation macam tu Untuk nanti sebab lah. axial kalau macam corona boleh. Kalau corona kita nampak kan. Or should we use because sometimes the facial nerve difficult to see lah. Should we use the ice cream Yang ni cone? facial nerve ni Tapi tak dekat. etik juga. So cannot use facial nerve. So means that kalau tak nampak facial nerve, I mean, that is the the- mesotympanic lah maksud dia. As long as you see the facial nerve, that's the thing. level same with the epic. They say lah. Tapi macam kalau kita nak tengok pada ossicle pun boleh lah. Means that kalau once kita dah nampak sebab kalau stapes tu is still posterior kan. Posterior tapi dah mesotympanic. So as long as kita dah tak nampak the ice cream cone, Kita dah masuk meso. kita dah masuk mesotympanic. And then untuk hypo Hypo biasanya kita nampak round window lah kat sini. bawah bawah orang window. Bawah round window ni Itu dah masuk biasa dah hypo masuk tympanic. hypo lah. Just guide gitulah. Tapi kalau betul-betul nak tahu that level tu memang kena tengok corona. So dah apa lagi ya? Antara TM tu kan actually kalau kat sini dia punya orientation tu macam ni apa? TM kita TM level ni. mana? TM kita tengok dekat that ni yang handle of Handle. Melius. Biasanya dekat sini lah TM dia. So, Tapi dia slanting dia. Biasa kalau TM, kalau kita tengok dia slanting macam ni kan. Kalau kita baring ke dia slanting pun, sebab biasanya dia slanting ke arah sini lah. Ni. Macam ni kan. Dia slanting macam. Tapi this is axial. So kalau kira dia macam bentuk macam
macam ni jugalah sepatutnya. White V lah. Macam V lah juga. Kan? Hmm. Betul tak? Kalau kita duduk macam ni, kita nampak dia slanting macam ni kan? Contohnya slanting macam ni. Tapi yang ni baring. And then dia axial cut pula tu. Maknanya kita tengok daripada kaki. So kalau kita bayangkan dia punya apa tu, bentuk dia tu macam V lah. Dia bukan slanting sajalah. Dia bentuk macam ni. So kalau kita tengok pada yang ni, sepatutnya kalau nampak dia punya Handle. nampak. This is handle of Milius. So biasanya dia macam kita nampak dia lekat dan dia ada macam ada bayang-bayang. biasa ada bayang. You whatever imagination. Macam ni bayang ni macam Macam payung yang So terbalik. at this level we are in the mesotympanic. This level is a meso. This one meso. So we can also Ini see meso lagi sebab dah nampak ni. Tapi if you go further down, then you start seeing all this what you call the hypotympanic area. And then the handle of Milius, below will be the short process of the incus. There will be a dot there, right? Also, sometimes you can see. Short process apa? Sometimes like that. The The one is long process. sorry, long process. Ah. Also, we can see from the CT scan, right? Yang ni nampak Ah, long process of incus. So this is the area of inguinostapedial joint. Tapi kadang patient ini, doktor ni kita tak nampak tensor di mana dia kan. Yang ni cancer tympanic Dia tak attach to the neck of the Milius. tak attach to the head neck of Milius. Sometimes yang tu susah lah. Susah. Nak tengok betul-betul. the cochlear duct usually you see the higher slice, superior slice. Cochlear duct biasanya kita akan nampak dia as line from the cochlea down towards the posterior canal fossa lah. Tapi kat sini nampak tak ada yang jelas tak? Saya tak tahu whether this is part of the cochlear duct ke tak, sebab saya tak boleh nak follow dia ke arah. Looks like a hairline. Dia parallel dengan IAM. Dia parallel dengan IM. So maybe this one lah kot. Cuma tak boleh nak follow to the cochlea lah. So sigmoid dia punya appearance dia depends on the pneumatization of the mastoid. So pneumatization kalau it's good pneumatized air cells, then the sigmoid is quite kita panggil medially placed lah ataupun posteriorly placed. Kalau dia contracted mastoid, then you can see the sigmoid is anteriorly placed dia panggil, right? Maknanya dia go more anterior and then it kind of like macam akan obscure your path lah towards the antrum kalau dalam apa tu mastodectomy lah. Kat point yang kita kata this one that anteriorly displaced tu macam mana? Ada kat point tak? Okay. Nampak kat Anteriorly sini dah displaced? already anteriorly displaced. So far saya tak jumpa lah any book yang mengatakan, tapi ada juga buku yang kata kita buat line following the posterior canal wall. Kan macam ni posterior canal wall, right? Posterior canal wall means that kita buat line and then kita buat line. Sekarang ni susah nak dapat another line kat mana ya. So kalau kita follow sigmoid tu, Freaky betul ni. Terima apa adanya. okay, kalau kita compare lah right dengan left kan kat sini, the right side tu nampak more anteriorly placed compared to the left. Biasanya kita kena tengok pneumatization lah. So far yang dalam buku-buku pun dia tak adalah apa tu ada directly kata how do you make sure betul-betul dia anterior place ke tak. Cumanya bila kita nampak the mastoid
is contracted. So dia ada a few things lah yang boleh happen. One is the anterior plate sigmoid. The other one is the lowering of the tegment. Okay, maknanya dia akan jadi sempit your area of mastoid cells ni. So dia jadi sempit, semua akan duduk rapat-rapat lah. So yang sigmoid ni pun akan datang more towards the anterior. Macam ni because you can see there is more cells kan. So dia slightly better lah looking compared to the right side. Biasanya macam mana doktor ni avoid drilling the sigma? You cannot avoid drilling. I mean, means that in you need to precaution. identify. If you see this kind of what you call anterior plate sigmoid kan, so bila kita buat mastoid, we know that we may actually find the sigmoid quite early lah kan. So bila kita dah nampak ada change in the colour kan, Change in colour. Change it colour. becomes pink bluish. and then another thing is the change in the pitch of the drilling. So dia jadi macam mana? Dia jadi more high pitch. So boleh tutup mata lah, kena ada pitch tu. Pitch tu bertukar je bila. But level profile pa. Okay. So maknanya kalau dah kita dah nampak change tu, means that as long as possible kita nak dia ada some bony covering lah. Unless memang kita kena compress the sigmoid, then baru kita buang that bony covering of the sigmoid lah. Kalau lah contoh kalau kita terbuka sigmoid kan, terbuka sigmoid bleeding, so compression je lah, compress lama-lama, and then bila nak start drilling balik, maknanya kita kena put something to cover the sigmoid. Contoh macam sekarang ni kita pakai macam dalam kita punya suture kan, yang aluminium paper tu, biasanya kita boleh ambil tu, kita just put on top of that, so that bila kita drill, walaupun dia kena pada that tapi dia tak injured lah. Tu salah satu cara dia. Meaning that we drill on the paper itself. Kita tak drill on the paper, kita cover the sigmoid with that paper so that we know that's the area. Sebab sometimes bila kita more towards high, apa kita panggil tu, high lagi besar, kita lagi zoom in, maknanya kita tak nampak dah benda yang posterior kan. So magnification dia, kalau kita more zoom in kita tak nampak. So that's why kita kata when you are doing that what you call the cortical mastoid, kena low view dulu, jangan terus go zoom. Alright, sebab kita tak nampak yang kat luar-luar dia. Then one more thing, sorry Dr. Nick, Yeah. saya tanya banyak soalan. Yang masa drilling mastoid itu, usually ada yang cakap you tak nampak cell dah then stop drilling, or you drill sampai nampak biru juga. Biru, you mean you want to blue line? Blue line ni lah panggilnya kan. Nampak the sigmoid, you drill until you nampak the sigmoid ke? Setengah orang kalau untuk coalesce memang dia kata drill until you can see lah, because that is where you can that's how you can find the synovial angle. Kalau you tak identify your sigmoid, macam mana nak cari synovial angle? What is a significant synovial angle? It's the hidden area. It's the hidden area. So kita kena cari tegment, kena cari sigmoid, kena cari facial, semua kena cari. Our best friends. Best friend jauh je lah, dia PKP kan, so tak boleh dekat-dekat. Cuma kena identify dia. Right? So Setiap tahun macam nak avoid tu just drill sikit-sikit tak boleh lah. tak boleh. Maknanya kita kena tahu kat mana dia, baru kita tak inject dia. So contoh macam kalau nak buat cochlear implant pun, memang dia kata kita cari sampai jumpa facial nerve, sampai nampak, bukan just hanya by just stimulating sahaja. Memang kena cari. Alright, so tak ada jugular bulb, so ada bony, so that's the IAC, right? Kena carotid. Kalau ET, so the anterior part tu ET dia. Itulah. Lepas tu yang tadi apa yang laser tempat lain tu depan dia.
Kalau ikutkan anatomy, dia opening dia macam mana? Dekat bawah tu, inti atas tu dia, kalau dia macam ni, so Anterior wall anterior kan? wall. So bawah tu inti, atas tu dia. And that's the tympanic canal kan? So yang itulah. Biasa kita akan nampak. Betul ni yang juga lebak kata apa high riding juga lebak tu tengok macam mana exer ke corona. Juga lebak dua-dua boleh. Tapi biasa kalau dalam axia pun kita dah nampak dah. Kalau macam ni kita nampak dia punya covering kan. So biasa kalau high riding tu maknanya kita dah nampak dalam mesopart. Dia naik ke mesopat. That's how you can see from the ultrascope kan. Maknanya dia dah masuk dalam mesotympanic. Yang tadi mesotympanic kan bakal ni cakap dia lah below the stapes is considered mesotympanic. Ni round window lah, round window. Kalau dia nampak round window ni dia dah nampak macam part of the hypotympanium dalam. Sebab tu kalau macam dalam, kalau kita buat posterior tympanotomy and then nak cari round window tu susah kan. So kita kena tiup macam tu sebab dia duduk. And then it's easy to tertukar between that round window and also the hypotympanic cells. Kita boleh tukar benda tu. So that's why kena kira daripada staphylococcus tendon tu, so that we don't go to inferior, masuk ke bawah sana. Okay. Yang ni kita tak nampak stapes masuk tu tak. You mean from the disc ke? From the pyramid, stapedial muscle. Tak nampak. Ini yang bintik tu. Oh, bintik. No, tak nampak. Not dot. Tak berapa jelas lah. Kalau macam kat sebelah kiri ni kan kita nampak kat piramid tu biasanya from there lah sebab tu keluar the stapedial tendon. Tak jelas sangat. Okay, so ada yang alright. Corona. So macam ni kalau dalam exam biasa yang pernah keluar pasal sigmoid. Apa kita panggil tu? Dia complication of the cholesteatoma lah. Apa dia panggil tu sigmoid sinus thrombosis. Allah Akbar. Hari ni memang slow lah. Agaknya sebab dah seminggu lepas dah habis dah brain cell. Bukan you all je habis brain cell tau. Kalau ada signal thrombosis, maka we can see something there. We can see dia punya hypodense area lah, more dekat sigmoid ni. Hypotensive. Hypodense. So dia akan give an indication. So biasanya yang pernah keluar masa long case, dia ada case of cholesteatoma, complicated post MRM, complicated dengan thrombosis, sigmoid thrombosis. So soalan-soalan dia bila kita nak identify that thrombosis, okay, what is your management of the thrombosis? Right, batik. Thrombosis nampak macam mana? Kita tukar soft tissue. Kalau boleh suka soft tissue better lah. Tapi dalam exam kadang-kadang susah, tak ada masa nak tukar-tukar ni. Biasa kita akan nampak dia lagi dense, hypodense. Dia nampak lagi gelap sikit. Lateral sinus stenosis also will be similar. It's part of the kan. Kalau lateral ni biasanya kita kena follow sigmoid juga sebenarnya, tapi biasa susah sikit lah. Biasanya kalau sigmoid dia akan join dengan jugular bulb ni kan. Terus kalau kita nak follow dia kepada that lateral tu, kena follow dia going out lah. Tapi susah nak identify. So don't worry, tak tadi. Contohnya kalau carotid canal tu yang tadi tu kan, yang parallel to the dissection tip tu. Ya this one lah. So kan yang ni dia naik kan daripada what you call your vertebral part tu, dan dia pusing. Dia naik macam ni.
Okay. Ada yang abnormal tak? Ada yang pathology? Kalau yang pneumatization dia kan zygomatic. Depan ni. Kalau dia Depan tu, yang depan yang ni. yang itu kira Sorry. normal. Dia boleh dapat pneumatization this area. This is the zygoma kat depan ni kan. Macam yang ni dia extend towards the zygomatic bone. Banyak kat sini. So dia boleh Usually if dapat. we see the mastoid, Okay. how we describe the types of pneumatization. Ah. Usually Dr. Nick kan expect us to describe macam mana sclerotic ataupun well pneumatized macam tu. Macam- Ada lagi yang lain ke, like in between ke? So kalau dari segi dia punya development dia memang either dia bila dah complete develop mastoid, sama ada dia diploid ataupun well pneumatized. Satu lagi tu sclerotic lah. So yang in between tu kita panggil Diploid lah in between. If you see tak ada lawan sana, bukannya sclerotic mana juga. So diploid lah tu. Alright. Tapi pneumatization of your mastoid ni dia continue after birth. Mastoid pneumatization. Right? So between for that mastoid process ni by 2 years kan dia dah completely covered the facial nerve yang keluar tu. Tapi pneumatization tu still occurring lah. So maknanya macam kalau kita bagi, tapi long case biasa kita bagi case yang adult lah kan. Tapi kalau macam budak-budak, so kalau less than 4 tu mungkin pneumatization dia tak complete lagi. So kita boleh agak-agak lah whether this is a well pneumatized ataupun sclerotic. Tapi in terms of full pneumatization belum. Yang so facial nerve will be more superficial. More superficial. More Yeah. superficial. Okay, ada yang ada nak tanya lain? Yang corona. Oh, corona. Sorry Dr. Nick, Pen. sebelum pergi corona nak tanya satu lagi. Ya. Kalau patient yang post mastectomy or post MRM, actually what do you expect us to distract in the patient CT lah? Post MRM. Kalau post MRM you can see there's no posterior wall. Let's say the posterior wall. So meaning what are the points that you expect us to mention? Like number one is the master A cell is very limited or Kalau post surgery normally we don't ask lah because it's don't quite ask, difficult. okay. It's quite difficult. Sometimes anatomy pun dah berterabur lah, maknanya Ossicle mungkin pun tak ossicle ada. pun dah tak ada. So awal lemak pun jadi perkara kan. So post method biasa kita tak bagi dalam long case. Kalau macam doktor ni kalau kes macam tu kan, kadang-kadang the absence of the posterior wall, the mastoid cortex, macam mana kita nak explain absence of the outer cortex of mastoid yang kalau kita tak sure sama ada is outer mastoidectomy atau is mastoid. Automastoidectomy biasa kita tengok pada posterior wall jugalah. Posterior wall biasanya kalau automastoid posterior wall yang akan eroded kan. Tapi ni kalau outer cortex tu kadang-kadang in some case tu macam absent. So kita nak cakap, can we just say that is a post-op? Itulah sebab it can be automastoid ataupun it can be a post-operative punya changes. Kita cakap itu lah. Sebab kita pun kalau tak ada history susah nak cakap kan. Unless dalam long case kita dah tahu history dia. So boleh lah cakap which one is which. So kalau macam posterior wall sini kan, so kita akan nampak dia punya posterior wall whether it's still intact ke tak. Biasanya dia akan nampak dia punya blackish area ni wider lah, dia akan turun bawah. Corona sini Doktor katakan yang macam India. Doktor ni Ah. nak tanya kalau nak bone implant hearing aid, dekat mana you measure the thickness of the cortical bone usually? Oh, thickness. I still not very sure where. Okay. Kita pergi yang ni dulu, okay? Nanti Josh tanya balik. Takut saya tanya. Alright, so from this corona kita from anterior to posterior lah. So kita nampak sigmoid. So this is
starting on the mastoid cells. Dan nampak the TM joint, right? So kira okay. Tak nampak sangat dia punya stylomastoid dia. Ke kat belakang? Betul ke tak? Kat belakang lah kan, sebab dia posterior. So kalau kita datang daripada depan, kita nampak this what call TMJ, right? So TMJ, the first thing yang kita sepatutnya nampak is the cochlea, the cochlea anterior, alright? Cochlea anterior. So cochlea ni dia sengit, dia nampak this one dulu. So cochlea dia kita nampak dibentuk macam ni lah. The slide show clearly processus cochleariformis with the anterior lining. That cochlear processus. Yang ni nampak dia punya tendon of the tensor tympani. Kat sini. Alright. So cochlea anterior, and then kita nampak this part of the malleus. Sebab incus posterior kan. Ni kena ingat ni anterior posterior. So anterior malleus, head of malleus dulu. Right. So this is the scutum area. Okay, near the neck of malleus kat sini. So that is the tendon jugalah. Dia punya TM pun tak nampak juga. Sikit-sikit. Nampak Sikit kot tu, ada sikit tu. hawa-hawa. Kan yang ni skuter, so nampak macam ada lepas tu yang ni this inferior spine bone ni. So dekat this is the apa area kat sini panggil? Prusat space. So that's why skuter senang nak erode kat sini kan, sebab Kalau macam ni kes ni kan dia tak ada soft tissue density. Macam kes saya tu dia soft tissue density, so TM tak nampak. So in that case soft tissue density tu is it kita boleh identify is it dia punya TM is intact ataupun absent. So kadang-kadang nampak macam dia confine dekat situ je. So macam oh TM intact kot, macam selalu macam mungkin lah kan. So macam kalau nanti kita nak cakap macam mana, is it nak perlu cakap tak TM tu present ke absent ke ataupun tak perlu. tak perlu Tak tak perlu menjerat diri sendiri. Sebab sometimes kalau dia confine dalam middle ear pun perforation can still be there. Dia maknanya dia tak extend out lagi lah kan, that polyp tu. Tapi kalau dia dah extend keluar, memang kita akan nampak lah dia punya soft tissue density ada kat dalam ear canal. Tapi kita still tak boleh confirm there is a perforation ke tak. Susah. Kita lah susah. Kalau radiologi mungkin senang lah kot. Dia orang boleh buat tuet-tuet tak mana lagi. Okay, so sorry, yang mana? itu cock bone tu, yang belakang malleus tu. Cock bone. Yang hidden area. Axial. Kena tengok Kalau axial. dekat corona dia susah nak tengok cock bone. Dia Sebabnya kan divide anterior dengan posterior. boleh anterior dengan posterior, tapi kat sini macam kat sini saja kan nampak macam ni. ah, Tapi one slide sekali lah. macam ni sekarang ni tengok ni kita Faham. Sebab kita kita tengok boleh dari termis. anterior yang ni dari tepi Ah. lateral to medial, sorry. Salah. So kalau kita ikut the cochlea kan, so sepatutnya facial nerve boleh lalu lah kat sini dah. And then kita akan nampak facial nerve sebenarnya kalau kita nak tengok facial nerve in coronal, kita kena tengok lateral semicircular canal. Okay, lateral semicircular canal, okay, kat sini kalau ada erosion kita akan nampak kat sini lah, right? And then bawah dia kan, sebab kalau ikutkan facial nerve tu is below, right? So dia akan nampak bawah ni. So that is the facial nerve lah kat kiri. Okay, Tapi dia above the apa tu oval window kan? above. Above. So below lateral, above oval. Kalau dalam CT scan, boleh ke kita nampak the demarcation of the patient above the oval window? Kena cari over window lah juga dulu. Macam kalau kat sini, maybe Kan, that's tu kan, the demarcation that's lah. Dia punya what they call, dia punya stapes dia, right? And then it enters into the vestibule. Cumanya kat atas ni is the facial nerve. Supposed to be there lah kan? Dia ni macam kurang slide. Kalau kat sini nampak tak?
Kat sini pun nampak kan, that's the incus dengan stapes. So bawah ni nampak dia punya density dia lain sikit. Right, so that's the facial. Right. Okay, kat situ. Okay, cutting dia lain sikit lah. Alright. So kita akan nampak, yang ni shape apa dia panggil ni? Hornbill. Dia tahu hornbill kot. Online Tu tak saya check. orang di sana pun panggil hornbill. Ini tu superior, lateral. Ni superior, lateral, posterior. Alright. Itu Benson kan? Hornbill, burung. Burung enggang. Burung enggang eh? Burung Sarawak. Burung kenyalang ke Sarawak punya burung. Burung Sarawak. Burung Sarawak. Ataupun nak kata elephant ke, nak kata elephant. Elephant. Tak nampak macam elephant sangat Saya tengok titik ada. Jadi yang bawah tu biasa tu Benson. So yang untuk tak hornbill tu kan structure yang atas tadi tu superior. Superior, yang ni lateral, posterior. Sekejap, posterior, posterior, yang ni vestibule. Vestibule, sorry. Bawah tu ada. Yang ni nak Bassenton dah lah. Bassenton dah lah, yang ni cochlea ni. Saya pun dah confused dah, tadi posterior. Yang ni buat Kalau satu vestibule. cut tu dia jadi macam horizontal. So IAM, this is the IAM. Boleh nampak build bar. Ossifon crest yang divide the facial nerve and the cochlear. So Tak boleh kan? dia superior dan inferior lah kan. So kalau yang divide superior dan inferior is the Ossifon is the one that can see lah. Bentang dan Superior. mungkin superior lah. Superior vestibular. Super vestibular lah sebab yang ni dah posterior kan. Dia pergi kepada apa tu, semiscropianum. Yang ni pergi kepada cochlea, right? So kalau corona ni pun tak banyak sebenarnya. Biasanya kita yang you akan tahu kalau tak corona ni is the scutum, the tegment and also pusat, and kalau boleh kita nak tahu the lateral lah. Kat sini nampak mana lebih jelas lagi, right? Kalau posterior lagi, that's the facial nerve. Alright. Okay. This is stylomastoid foramen kat bawah ni. So facial nerve. Kalau yang vertical segment kita kena tengok kat sini lah. Dia punya bony fracture ke apa kat sini. Tu ni the high riding. This lateral sinus. Confused correct. Okay. Ini just want to ask tadi you cakap from the corona pun boleh tengok itu high riding kan? High riding. High riding Jugular. 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 Kalau jugular biasa kita tengok. So tadi miss yang This kain one. tu lepas tu. But difficult lah kalau macam tu. I think better we use Excel card to see lah. Excel pun tak. Bukan main dulu. Kita tengok dekat meja. Biasanya kalau dia nak jadi high jugular bulb, satunya dia bony covering dia dah tak ada. Kalau bony covering still ada, mana boleh nak go beyond the pole lah kan. So satu syarat dia tak ada bony covering lah. Nak kata dia high apa tu riding jugular bulb tu. And then kita nampak dia still dekat hypotympanium. Dia tak masuk mesotympanic area. So that's still not a high riding jugular bulb. Kalau dekat macam apa corona card ni, kita boleh actually better senang lagi nampak kan. Betul senang. Lagi senang lah nak Yang nampak. dekat cursor tu lah, yang cursor So Dr. kalau Nick. kata yang card yang the best yang kita nak tengok dia punya lupa tu kalau contohnya Dia sebab dia tak boleh tengok one card sahaja. Sebab benda tu pun dia datang macam ni kan, bentuk dia. So normally, if So kita tengok daripada anterior lah. so if we see coronal view, we have to
see the tegment, the scutum, and also the lateral semester, the pulsar space. And these 4 things we normally have to mention, see and mention. That's what we expect lah from you guys. Pusat space, scutum. Jadi nampak kerotik dengan dia punya EAC. Dengan one article Kalau hypotympanic, satu lagi nak tahu, dia biasanya hypotympanic area ni our jugular bulb dengan internal carotid is side by side. Kalau macam ni kita nampak this is the internal carotid, this is the jugular. Right? So that's why bila kita nak, yang ni biasa kalau untuk glomus jugulari apa semualah. So we have to be very careful of this area. Sama macam dalam nose jugalah kan, between the optic nerve dengan tu. So ni sama jugalah, jugular bulb dengan carotid is side by side. So kena very careful this area lah. So kalau macam yang dia cakap, kalau stage 4 yang sampai kerotik kenal tu, maksudnya dia dah masuk ke dalam sana yang glomus jugulari tu. Betul. Dia dah more media. So yang ni dah nampak dah dia punya TN. So this is the part of the handle dekat TN dia. Nampak jelas lagi lah. Dr. Ni, so tegment timpanan is at that epitimpanan there lah. Tegment mystoidum is More posterior. Kalau kita nampak yang head of radius tu kan, dia automatic is epitimpanic area. Yes. So tadi tu nampak SP. Kalau kata daripada corona ni kan, kalau kita nak simpan the SP meso dengan hypo. So the landmark tu daripada tegment, kalau epitimpanic tegment pada dia STN yang apa tu scutum lah. Scutum lah. Lepas tu daripada scutum ke yang Ke scutum ke sini. annulus tu kan pada That's the what you call Mesotympanium. annulus, that's the mesotympanium lah area ni. So beyond bawah dia tu, so that is what we call the hypothalamus. So- It's not a big area, so that's why be very careful So lah. they say A few mm je. Dr. Ni boleh tak tunjuk dia exactly kalau kata okay this the segment timpanai. Just nak betul. Tegment tu is the whole The whole covering the middle gland fossa kan, the whole area. So tegment tympani dia because dia duduk atas middle ear. Tegment mastoidi sebab dia belakang tu lagi lah, maknanya dia dekat mastoid bone. So kalau kita Sebab nampak tu dia nama dia berubah macam tu je sebenarnya. Sebab still tegment. Cuma kalau cortical dekat sana, kita tak boleh nak kata itu tegment mystoidum salah kan. Dia Sebab dia still middle ear. Kalau kita dah tak nampak ossicle maknanya baru masuk mastoid lah. Actually is Bony partition. It's a thin bone which separate the middle gland fossa dengan our ear. biasa dengar orang So sebut let's say tegment if the cholesteatoma is only confined to the pulsar space, so that we can consider do only aticotomy. This would be good because others is all normal. Yeah, that's why extension of that cholesteatoma is very important for us to know. And then kalau kita nak bezakan between coles and also macam chronic mastoiditis punya granulation tissue ataupun what you call effusion ke apa kan. So biasanya kalau coles dia non-dependent area. Non-dependent. Maknanya dia bukan macam fluid yang duduk kat bawah. Dia boleh duduk macam secondet, dia duduk kat atas ni, kat Non-gravitational skuter kan, dependent. dekat pusat. Dia non-dependent lah, dia tak bergantung pada gravity. Itu maksudnya. Sebenarnya nak bezakan dengan granulation tissue tak boleh. Tak boleh jugalah, granulation pun sama juga kan. Tengah infusion lah biasanya. But on MSI, can we differentiate? MRI We can. could. We should can between the infusion dengan coles boleh. Sebab itu area Tapi kalau yang muscular canal Nelson tu superior tu kita tengok kat yang corona kan. Superior canal boleh tengok kat corona, boleh tengok kat area this area. Cumanya dia ada that special punya view Oh tu yang kan. kita kena like Yang angle. posh. Susah nak sebut. P-O-L-T. POO tu dia dua titik. PORCHL. Hari itu doktor ajarkan PORCHL. Apa? Ejaannya P-O-L-C-S. Kalau O dia tu titik tu. Tak tahu macam ini mana lah dia punya Russia nama. punya itu Russia. Dia punya tone dia. Macam kalau Chinese
So maksudnya kalau kita start dengan radiology, kita cakap kita nak tengok superior calculation, diorang akan rotatekan the machine terus lepas itu Macam more sagittal oblique kind of rotation lah. Saya pun tak ingat apa, tapi dia punya term dia tu is POX. maksudnya kalau dah minta macam ni, diorang tak boleh nak main benda ni lagi untuk tengok kan. Tak boleh. Dia maknanya kalau dia nak tengok macam ni boleh. If the erosion ataupun dehiscence dia dekat area sini. Tapi kita tak nampak behind, tak nampak dia punya area yang lain. So dia kena ada that special cut dia tu juga lah. Baru nampak the whole superior canal. So this is statement kan? Belum. Kok kena tukar. Mana nak tukar? Bawah. Sebelum doktor ni tukar boleh. Alamak, boleh. Okey. Sebelum doktor ni tukar boleh saya tanya kalau macam mana nak tengok itu yang particular sinus timbang, sinus jadi particular. Dia more of Endoscopic view. kalau kat sini susah sikit sebab kita kena tengok mana over Even the window. sinus timbang pun tak nampak. Sinus Okay. Mana sinus table? In corona you mean? In corona can, tapi biasanya dengan Asia dah cukup. So we don't need. We just want to have to see whether is there collection in the sinus table or not kan? sinus timbang is posterior kan? Posterior to the promontory. Ya. Posterior. Promontory piramid. Pyramid. Bukan posterior betul, dia mau posterior. Medial. Medial. Sini ya Posterior, okay, medial. Betul medial. ya station view promontory dan baru sampai area hidden tu kan. Betul. Betul. This posterior extension of the middle ear cavity. Posterior extension maksudnya. Tapi dia medial to the pyramid. Faham tak? Sinus terpenai tu is the posterior extension of the middle ear. Kan sebab dia menghala ke arah posterior lah bila dia deep tu kan. Tapi dia medial to the pyramid. Okay? Okay, Aisha? Okay, axilla. So saya tunjuk balik sinus tympani lah. Kalau kat sini sinus tympani dia is this area. Posterior. Okay, that area kat sini. Alright, so yang ni nampak dia punya posterior extension is more kan compared yang biasa kita nampak lah, dia tak deep macam ni. So this is the pyramid and this is the facial nerve. Alright, facial nerve, lateral, pyramid and then sinus tympani. Okay, kat sini kita nampak that's the stapes, the incus and that's the malleus. Alright, round window niche. Okay, round window niche. Eustachian tube, tensor tympani, internal carotid, juga bab sigmoid. Ni yang pasna bosa dengan apa tu? Ha? Jugular foramen punya partition. Jugular foramen partition. Kan yang apa pasna bosa dengan pas basorum. Apa? Basal. Tak payah lah. Itu sini macam You all duk mikir benda lain. Ya simple. Yang tu yang kita orang geram kalau tak dapat tu. Sinus tympani tu actually kalau one cut kan, yang the best cut tu biasanya saya nampak dekat basal third tu nampak paling jelas lah. Maksudnya the big structure tu kadang piramid tu macam kadang-kadang kita tak nampak. Biasanya kalau nak senang saya follow facial nerve. Observation. Saya suka follow facial nerve. Maknanya kalau kita nampak facial nerve kat sini kan, kita follow dia, dia akan masuk dalam ni. That is the facial nerve dah. So kita tahu medial to that is the pyramid and medial to that is the sinus. So saya tak adalah nak tengok cochlea ke apa kan. Kecuali facial nerve pun dah abel pergi ke mana. Susah kan. Examiner kan dia macam Ada lah kita bagi susah-susah. Mana ada bagi susah. Simple je. Susah-susah. What is your question tadi ya? Kok. Your question apa? yang partikel pun Okay, alright. Kok dulu, kok.
caught dekat attic kan. Biasanya kalau kita tengok kat sini, dia is anterior to the ossicles. Kalau macam ni dia tak berapa jelas lah kat sini. Tapi biasanya kita akan nampak anterior to that. Macam ni dia sepatut ada dia elongation sikit ke, dia akan separatekan this part yang ada ossicle dengan the anterior part yang kosong ni. So sometimes kalau kita tak buang cork, memang kita akan miss lah kalau ada coles kat sini. So yang ni dia punya cork dia tak berapa significant sangat lah, tak prominent. So that's why kita tak nampak. Tapi you know this is the ossicles, the ice cream cone. Anterior to that is where you're supposed to find the cork and the anterior epitympanic area. Alright? If we are facing with an cholesteatoma at the attic lah, how do we go more anteriorly to the cork from mastoid? Remove ossicle. Despite the ossicle not being eroded, we have to remove. I mean most likely dia ada eroded lah. Kan? Tapi kalau tak eroded, Tak eroded buang. Which is more important? Kita nak buang disease ataupun nak maintain, sebab the ossicles we can still do ossicoplasty. We can still masuk kembali, right? Bukan kalau tak buang. Kalau tak buang coles, lepas ni dia erode juga coles tu. Okay. Sayang. sebab nampak cantik kan, tak kot lah ada member nak selak sikit. Tapi biasa kan bila kita go from the antrum, then we see the incus kan. So kita remove the incus. Okay. And then when we remove the incus, then you can see the head dah lah, head of Malleus. Then we get that Malleus nipple tu, potong dekat neck dia. So we remove the head. Then you can see your anterior part. Right? Buang je. Jangan sayang-sayang. Masa remove neck tu, macam mana nak precaution untuk elakkan the koda lipat? Is it like, can we like visualize the koda or? Susah nak visualize sebenarnya kalau in terms of disease ya. Memang difficult to Because visualize lah. neck saja, relatively memang Fingers safe. butters is blocking the koda, so you can't see the koda until you do a Tapi posterior sepatutnya dia spinal. bercampur. Tapi biasa kalau untuk MRM kita dah bring down the bridge, the mattress semua dah bring down kan. Kalau ada Kalau kita buat tu lah MRM, sepatutnya dia bercampur. suppose tak ada dah lah. And then korda pun in terms of dia MRM memang kita dah walak semua lah. Dalam masa kita bring down the posterior wall, memang korda dah tak ada. Kan? So kita dah bring down to the level of the facial. Memang. Kecuali Then, kita buat posterior tympanotomy. One more thing is do we need to know the types of ligament and their arrangement in terms of cholesteatoma spread? If do we What come do out you with mean ligament apa? like It's more of the surgical punya anatomy lah. Maknanya masa kita buat surgery. Not obvious in scan. direction not obvious of also. direction of spread of the cholesteatoma semua tak payah tak significant sama. Tak, bukanlah tak suka, tak tekan tanya pun. Lagipun biasanya kalau dalam what you call in terms of finding in the CT, biasanya kita nampak dia dah extend ke. MCQ maybe lah. Kecuali kalau dekat pusat space lah. Pusat space tu dia yang you all kena tahu. Tu yang kita orang boleh tanya lah. What are the limitation, boundaries of the pusat space? Bila macam mana kita nak identify that is the pusat space kan. Cortical. Okay. Itulah saya dah kata saya ni dah tua, tak ingat For dah. the baha. Okay, so kalau cortical, biasanya kalau kita buat baha or bone bridge, kita kena buat cortical mastoid lah kan. So cortical mastoid again kita kena tengok pada sigmoid, and then kita kena tengok cortical thickness dekat sini je sebenarnya, more dekat luar ni. Sebab bila kita letak, kita tak go beyond that lah.
Oh, Kita not into the mastoid as not so just into the mastoid as kalau dia well pneumatized, kita akan masuk dalam mastoid as juga. Macam this area kan, this area bila kita go beyond more than 8 mm, mana dia punya measurement dia ni? Macam yang ni dia 0.5 cm, maknanya 5 mm lah ya. 5 mm. So kalau kita tengok kat sini 5 mm, bila kita nak guna bone bridge, dia punya plate itu pun dah lebih dah. So memang kita kalau kita nak buat well dia memang kena go beyond, masuk dalam mastoid cells lah. Tapi yang tu sebenarnya tak penting, tak bahaya lah maksudnya, sebab memang boleh pun nak masuk sampai mastoid cell. Yang penting yang kita kena tengok is the the alignment dia bila kita nak screw kan, that flash gitu. So yang tu yang dia kena betul-betul sama level. So yang which part kat sini yang satu kita, kalau buat sini macam tak rata. Yang tu kena tengok masa intra-op, kita kena cari tempat yang betul-betul rata lah. Tapi kalau CT scan mas, CT scan kita nak tengok thickness je. so kalau cukup 5 mm 5 mm Biasanya more untuk budak-budak lah yang kita nak tahu thickness ni. Biasa kalau macam aus, apa yang Saya punya nak try ketuk sekali. Boleh letak dua. Bahagian new grading system. Biasanya dulu. Boleh letak dua. Dulu memang dia tak bagi, dia punya FDA approval is 18 years and above. But since dia dah buat all this what you call advancement in terms of that implant tu, so sekarang dia dah boleh 5 years and above. So maknanya kita boleh kata after 5 years, suppose normally dia punya thickness dah lebih lah daripada apa tu 6 mm. Biasanya kita dah boleh buat what you call that paha ataupun bone implant lah. dia sama bone bridge ke ataupun Sama je. Tapi bone bridge ni dia lebih sikit lah sebab dia lagi tebal. Kalau macam yang paha tu, it just macam abutment nipis. dia macam Dia macam screw sikit. Biasanya doktor ni ambil landmark apa untuk letak itu screw, letak yang Dia fixation tu. dia depends. Kalau macam untuk bone bridge, dia ada dia punya manual dia. So kita ikut manual dia 45 degree, and then kita buka tu dia is in between the sigmoid. Saya tak ingat. Between the sigmoid dengan tegmen. Between sigmoid dengan tegmen. Biasanya dia punya area tu maknanya between the sigmoid dengan tegmen lah. Kalau Usually we tapi dia sebenarnya boleh maybe boleh two pusing-pusing. finger, ada tak macam like Tak ada. two finger breadth behind the pinna ke? Tak ada, apa ke? tak ada. Biasa 5 cm behind ke? Dia ada measurement dah. Dia what you call, dia punya tu dia 45 untuk kita letak benda tu 45 degree, and then berapa dia ada dia ada measurement. Sebab for this we don't drill the mastoid kan, we tak buat cortical kan, we just we straight away drill the bone and then put the abutment and then just lock kan. Betul. So bila kita tahu kat mana sigmoid apa semua tu is from scan lah. So kita boleh identify area dia lebih kurang kat mana. Tapi dia punya manual dia tu ada. So biasanya saya tak hafal lah manual. Bila ada, sebab benda ni setahun sekali kan. So kalau time dia datang tu, okey tengok manual kejap. So dia differ between manufacturer lah. So kalau kata untuk bone anchored yang ini, apa yang kita kena tengok sinus, bone cortical bone yang wajib kena tengok ada CT scan lah. Pneumatization dia lah. Maknanya kalau dia tak well pneumatized, memang sigmoid tu duduk high je lah kat situ kan. Kalau kita buka tu jumpa dia, that is when sometimes kita boleh compress the sigmoid apa. Tapi kalau boleh kita tak nak dah buat macam tu. Dr. Nick, sorry, one very basic question. I may have Basic missed. kau jawab. Okay. HRCT means your slice thickness is 0.4, is it? Less than one. Less than Setengah 1 setengah mm. tepat. One One tu to dia two dah mm. kira sebagai HRCT dah. Oh, so anything less than 1. So it, 1 to 2 mm. 1 to 2 mm. 0.2 this one is 0.4, the slice thickness kan? ST 0.4. Thickness Oh, 0.4. less than 1 mm lah.
Tapi dia depends pada center lah. Depends pada center. Tapi I see Tapi quite kalau standard lah, 0.5 mm. PNS is 3mm kan. 0.4. Kan sekarang dah go 1mm juga. 1mm. So sekarang macam Hisham Cuma Siti macam ni, dia maybe less than that lagi lah. dia punya thickness point ST usually at the axial ni. But if you reconstruct to corona Betul. and sagittal, dia punya slice thickness out already. Yang tu kalau kita pakai yang kita punya. Tapi yang ni pakai yang radiologi Radio punya, punya. memang semua akan ikut thickness yang sama. Cuma kalau kita buka dekat klinik, memang dia akan jadi bigger slices lah. Kalau buka corona apa saja. So anything below 1 mm is considered high resolution. High resolution. Kalau dulu memanglah. Tapi sekarang ni semua orang dah macam menghala ke arah makin nipis kan. PNS pun dah makin nipis. Saya ingat dulu masa dulu 3mm tu dah kira okey dah untuk PNS kan. Dulu Tapi yang sekarang filem tu kan. That one ya. sebab itu taman saya dulu berapa tahun dah. Doktor Nik, Ya. kalau Doktor Nik buat macam Siapa ada RN Ibrahim? buat macam simulasi of the mastoid in his bone. So we apa kata approach macam simulasi macam Simulation? macam simulation je lah. Okay. So biasanya kalau kita memang kita nak approach, kita nak kena approach pada antrum lah kan. So kita ambil one side kan. Kecilkan sikit. So kita ambil one side. Sorry. Di atas. So this is the antrum. Okay, the editors. So biasanya kalau kat sini kita akan area yang kita nak pergi is this area lah kan. Antrum sini dengan nak jumpa short process of incus. Right, so yang kita kena buat, kita kena drill apa tu, buka kat belakang ni and then drill. Right, so kalau kita tengok kat sini macam kita akan jumpa sigmoid lah. Right, so kita akan kita akan try to avoid in terms of drilling tu, kita akan just keep a small thin bone covering dekat sigmoid. And then kalau tak boleh, maknanya sigmoid ni terlampau anterior, so kita kena remove the bone and compresskan dia. Maknanya tekan dia lah masa kita buat drilling. Okay, satu tekan, satu drill. So that is how you can arrive dekat antrum. Pakai diamond kan kat situ yang Kalau bone atas ni memang kena pakai diamond lah. So Kalau yang Dr. Nick selalu cakap sinus dulu angle tu, maksudnya kalau tengok dari sini is supposed to be the one medial to the sigmoid, medial to the bulk of the sigmoid. sebab dia susah sikit sebab dia axial. Sebab dia tegmen is here, sigmoid is here, right? So sinusoidal angle tu is the angle between the ni yang which is superior and sigmoid yang datang daripada posterior. So dia macam kalau untuk axial cut ni jadi susah lah kita nak tengok where is the sinusoidal angle. Sebab kita tak nampak proper tegmen kat sini kan. Jadi patient case ni dia reported as ada right superior semicircular descent. Tapi kami Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak superior canal, tak nampak dia hisap kat mana. Right left. Yang sting Right side, dia tu cakap. ada Right. Kita right side. right side. Reporting lah kata. Mencari tadi. ni dia buat 18 baru juga pun dia. Even dekat corona tadi pun tak nampak. Ada orang letak. Tak tahu. Kerana dia dekat sana dia Cik, siapa nampak? tak nampak. Dia kena buat tolak pot tu. Dia buat posh. Ada radio dulu. Sampai betul lah dia hadis. Siapa tak tahu. Sebab saya nampak ada pun je. Itu. Whether this is the one? Ini. Yang ni nampak je, tiba-tiba nampak. Ini. Tadi. Ini. Ni lah. One slice. Yang tu lubang tu. Yang ni. Lubang tu. Jadi follow follow. Tak tahulah betul ke tak lah, nanti you off. Continuation. Kalau kita follow, this superior kan. So sekarang ni ada lagi pun. Okay. Ada. Tak ada. Tengok sebelah sini.
that's the left. So left tak ada. Yang ni dia punya crust. Oh, yang kelas commune. Yang ni crust commune. So superior dia di depan, tapi tak ada. Wah, Tera kata Nak tukar spek. So kena follow lah. then passion ni passion. Actually kami just Sebab search saya tengok siapa yang HRCT. minta lah baru. So dia yang paling latest keluar nama. Tapi Takutnya Nurul minta. Share City tu saya minta. passion ni No, mistaken is a Tapi course kat of yang fax ni, yang kita nak cari HRCT, yang kita tulis Tempura, lepas tu kita search tak tahu siapa yang minta. nama dia keluar dulu. Dia tu nampak macam normal lah, normal. Sebab dia punya yang lain nampak cantik. Kalau tu tanya ikut mana? Bukan passion saya, tu asli. Dia 14 tahun. 31. Satu. 14 tahun kuala, sorry. I think it's the course of Mana time pun mana nanti. yang RN? Kita tengok Sudah buka, RN yang sudah masuk buka. exam hari. Yang mana? Dekat Ibrahim. Mau kena cari dulu tu. Pulang cari dulu. Nak buat thesis yang pasal radio ni. Highlight. Lagi Ya. Tadi kita discuss pasal bahan kan. Yang itu panggil bone anchor. Tapi sekarang kan ada yang baru yang pakai dekat luar dia tak payah anchor kan. Adhere ke? Adhere yang ada pakai macam Pakai band, soft band tu kan. software dah lama dah. Ataupun tak tak buat operation. Ataupun yang pakai dia stiker. Pun kau nak Stiker. Stiker tu Adhere. Adhere. Nama dia Baha juga lah. Bone No. adhere. Bone conduction theory. Bone Baha is patented. Sekarang ni Baha is patented. Baha is from Cochlear only. Cochlear company. Dia patentkan Baha tu. DA kecil kan? DA kecil. Dia ada macam lain sikit spelling dia. Itulah tak tahu. Tapi memang dulu sebab dia orang first yang keluarkan. So Baha tu jadi macam nama untuk dia orang. Tapi bila dah keluar iklan-iklan ni kadang-kadang dia orang macam confused pergi sebut Baha untuk semua benda. Kalau macam Adele dia panggil bone bridge. The implant itself is called bone bridge. Bone conduction theory lah. Tapi dia bone conduction implant. Implant. Kalau bone conduction theory 8 ni yang tak perlu implantation. Yang ni yang boleh pakai soft band. Sekarang ni soft band ataupun dia pakai macam kita ada yang bone punya transducer punya benda tu kan. So yang tu yang barulah sekarang. So satu lagi adhere tu dia pakai stiker. Tapi sekarang ni banyak orang komplain stiker tu tak kemas, dia selalu jatuh, especially kalau Peluk. peluk budak-budak lagi lah kan, dengan main apa semua memang tak berapa. Audiologist pun tak suka dah lah sekarang ni. So sekarang pun nak cari yang software kan? So semua kata ni ada conduction ni Yang kedok, yang ada spectacle, pakai boleh lah. Even sekarang yang kita punya Tapi buka spek semua. Even Dulu tak sekarang kasih. Even sekarang dia pun keluar yang ni. Nama dia Aftershock. Aftershock. Aftershock punya earphone. Dia keluar macam kita dengan master dia. Dia tak masuk dalam telinga. Baiklah. So, okay saya nak rehat kejap. Kami describe Dah. Siapa dulu? Describe. Volunteer. Describe. Siapa nak pass exam? Loh, ni berapa jam? Ya Allah, sorry. Tak apa, boleh continue je. Saya ada 200 Kalau jatuh nanti ni macam mana nangis? Apa dia tanya? This is HRCT Tempura of a Okay, kejap. History, siapa ada history dia? history tak sikit lah saya pun ingat sikit. Is a elderly Malay gentleman who is known case of a DM hypertension, presented with in the right Betul. right side tinnitus, ear discharge dengan ear discharge and also reduced hearing. Reduced Ini hearing. duration tu saya tak ingat sangat.
dah many years, many months. Many months, it's not years. And then on the examination initially there is a granulation tissue at the outer involving Besar sangat. Lepas sikit. Dalam history tu in April this year he came with a sudden onset of vertigo. vertigo. With ear discharge also at that time, so was admitted lah for that. But then it resolved, so sekarang dah tak ada vertigo dah lah. Alright. This is So, one case. huh? One case. Long case. Chronic ear discharge. Chronic ear discharge on the right, scanty but Mm. persistent. So examination dia? Examination mesti comfortable. Masa saya tengok tu dah beberapa bulan dah treatment, so macam dia no more vertigo during my Betul. examination. So Masa exam pun no more vertigo lah. impression tu I think intact. Impression intact. And then impression intact, and then on otoscopic examination on the first presentation there is a granulation tissue involving the entire external canal, and then after we remove the granulation tissue, then during the examination under microscope I am able to identify the granulation tissue actually from the posterior EAC, and there is a dehiscence of the posterior EAC as I am able to identify a bone at the posterior wall. So after remove the granulation tissue and also ear toilet plus the antibiotic ear drops, after 2 weeks there is no more granulation tissue, but then there's a lot of carotid debris seen beyond that. Beyond? Beyond the granulation tissue yang the one. Okay. So in the canal lagi lah. Okay. HPE. And the HPE come back as a keratin. Keratin. Which is consistent with CT. Okay. So now I'll give you this CT scan. Can you please describe? This is HRCT. Tu suara saya masa exam lah. HRCT. Okay. Tak takut kan? Kalau takut kan saya tak tahu lah kalau dengan orang lain kan. Good morning, dear lecturers. Today, this is a patient HRCT temporal of the patient Ibrahim bin Hussein taken on 17th of June 2020 with a thickness of 0.4 mm, axial cut, bone window setting. From the CT scan on the right side, we can see soft tissue density occupying the ESC, eroding the posterior wall. Then the lesion actually, the soft tissue density, not only eroding the posterior wall, actually anterior wall we can see eroding the ESC also. Then medially you can see the soft tissue density actually already partially eroded the lateral semicircular canal. There is a dehiscence can be seen. Tunjuk. Buat arrow kat atas tu. Tukar kepada arrow. Tu. Okay. Kat mana? Alright. So from the axial view, I can't really see the ice cream cone appearance of the. Can you actually see a nosicle? Maybe a remnant of the handle of malleus only. Other than that, we cannot see the incus. Then for the cochlea appear to be grossly normal in this patient. Then facial canal for this patient, I will trace properly from inside. Baru nak outwards. cakap. Baru nak cakap tadi bukan facial canal tu. Typical tu. Dah. So, Tengok daripada mana? sekejap. Okay. Ah. From IIM, we can see it is patent. Then we can see a normal configuration of the 2.5 turn of the cochlea. Then the cochlear aperture appear to be normal. Then if traced further, the labyrinthine segment is normal. I would say this one is the facial. And probably got the dehiscence also. Let me see where's the Okay. the separation tadi kat IM.
IAM separation lah sekejap. This one the IAM go in, Okay. then sekejap, salah. Then from here this is the library intent segment. Then this one is the first genu, Folder lagi tak nampak. first genu. Then the facial canal actually possible also eroded actually by the soft tissue. Can you say that? Can you say that actually it is eroded or you cannot see? Poor demarcation. Poor demarcation. Biasa orang belakang dia senang nak jawab, orang depan ni. Orang yang kat depan ni jahit. Sepatutnya kita kat dia dekat atas daripada koksia tu kan, kalau kita nak tengok dia punya facial nerve. Atas daripada koklia. Tak, semuanya yang di sini. Tapi kalau kita nak tengok pada IAM tu, IAM, so daripada IAM tadi facial keluar daripada masuk balik ke IAM tadi. IAM. atas. Lepas tu? Okey, ni IAM. Okey. So kita nak tengok dia masuk dalam tu, dia dah masuk dalam koklia. Jadi kita nak tengok facial nerve dia. Oh, dia kena tukar sikit. Kena lagi atas. But even then, it looks a bit more dilated. It's more dilated dekat atas tu kan. The The, labyrinthine segment. ni dekat ganglion tu macam the labyrinthine segment pun nampak macam slightly dilated, tapi yelah susah sikit nak but somehow it is not demarcated lah between the facial nerve canal dengan the soft tissue density tu, so kita susah nak lagi pun facial nerve intact. Kalau dia facial nerve dia dah ada palsy, boleh tak kita cuba cakap probably there's a dehiscence or involvement of the facial nerve. Boleh. So other than this, the adjacent remaining master bone actually appear to be. So why in this patient there's no more vertigo? Because of a tamponade effect of disease lesion. What actually tamponade closing. effect? Closure. Ada ke tamponade effect? Plaquing the disease lesion. I understand your tamponade effect tu, tapi biasa kita jarang guna that term tamponade effect. Bridging, there's a bridging. Matrix. It's covering je lah. Kalau nak guna term yang high-fi, it's just that Plugging is the procedure that we do. plugging is the management lah, intervention dia. Kalau it means that the matrix has covered the erosion of the hiscent part, so that's why there's no more leaking kan, apparently fistula ke apa tak ada. That's why kalau in this case, kalau you have patient with vertigo, so you need to do fistula test jugalah during your clinical examination tu. Okay. So kalau dia still can be negative, maknanya tak semestinya dia positif because dia dah covered dah by matrix. So this is the important thing when you are doing the mastectomy. So you want to know how big is the diameter of the dehiscent supaya kita boleh tahu kita kena remove ke tak matrix tu ataupun boleh plug in ke tak kan. In this part, maknanya yang kita nak tahu dalam exam, you can identify there is a lateral semicircular canal erosion. Alright? And then there's the mass, and then there's the mass, the posterior wall punya erosion. Dah. Ni sebab kita correlate dengan finding dia ada automastoid dah kan dekat posterior wall dia. Dalam kalau yang effect itu cut off point Dr. Nick ialah 3 mm. yang mana? Yang dehiscent from the lateral semicircular canal ada cut off point. No, dia biasa whether when nak plug in ke tak. nak remove or tak nak remove. Kan kita ada kalau dah so big we left the Tapi saya tak ingat dah cut off point dia. Kadang 1 cm, Saya tak ingat cut off point. Mungkin kita cari kita cari. Saya tak ingat. Saya banyak kali cari dah banyak kali baca tak ingat. So yes, sclerotic. Dia ada bilateral. So another thing you kena mention about mastoid pneumatization lah. Another thing, satu lagi. This one the sinus is not anterior place. Yep. Dah sampai level kat EAC dah tu. Dah apa pina dia tu nampak tadi dah. Ke depan dah.
So that is what we expect you to say je lah dalam exam. Tukar Axial Sebab berapa persen je dekat apa tu HRCT ni. Kalau boleh kita tak nak lama sangat kat sini sebab nak pergi masuk management. Kalau you all stuck dekat sini tak sampai management. Management tu banyak markah kat situ tu, 20 or 30. Okay, per 100 ni 20-30 tu dekat management. So kalau dekat 20 minit dah sebut pasal history dengan examination, tak cukup masa lah kita orang nak tanya soalan untuk yang management part apa semua tu pula. Right. So yang tu je yang saya tak perlu nak tahu lebih-lebih pasal you need to mention everything kan. So macam kat sini okay, dia kata scooter erosion sebab kita nampak kan kat ethic retraction apa semua dekat apa clinical finding dia. So kat sini corona, where can you see the eroded? Kat mana you nak cari? Actually, the whole scrotum actually eroded and not seen anymore. From this is a coronal cut of a patient showing the same soft tissue density. Actually, on the right side, actually the whole prostate space and scrotum. Is that the level that you see the prostate space? Compared to the opposite side. This one. Okay. Alright. So the scrotum is eroded and the tumor, the soft tissue density lesion involving the whole prostate space actually eroded the tegment tegment as also. well. Alright. From here also we can see the erosion of the lateral semicircular canal. However, superior semicircular canal appear to be intact. Okay. Baru belajar. Kan tanya lebih-lebih lah. Tak payah cakap. Okay, that's it. So doktor lepas tu apa yang Cuma examiner tanya? satu lagi Untuk scan. perlu kita cakap pasal mastoid pneumatization dia. Yalah masa Axial tadi kena cakap lah Tapi about kalau yang ini nampak macam sangat contracted kan. ya. Sangat The other side sclerotic. you can see the process. The left side. The other side nampak tadi kat The other side disease pun also. nampak macam disease lah. But the ossicle also. The other side pun disease. Kalau nak tengok axial lagi jelas the opposite side. Kalau macam ni scrotum tu nampak tajam ke? It's still low spot. Quite okay lah. Tapi apa tu the ossicles dia macam tak nampak sangat kan? Tak ada dah kan? So to know the level. Cuba tengok we belakang compare lagi. to the contralateral. Ya. Ataupun cari that apa hornbill punya tu lah. Hornbill. Kita nak explain kena kanan betul explain buat kiri ke atau Tak. Dia tengok pada disease year lah. So just explain about one side sahaja yang disease year. Ataupun kalau nak mention the other side pun kata pasal okay I can see that the other also has a sclerotic mastoid. Macam tu je lah. Tapi tak perlu nak mendalam sangat pasal this side. Nampak yang obvious je. So the prostate space is the same level as the hornbill. Is it? Ya, usually kita nampak kan sebab dia biasa area yang kita kata dekat handle of Malleus. Lebih kurang lah dekat situ. So macam kat sini kalau kita nampak kan that's the horn tu kan. Lebih kurang kat situ. Sebab dia prostate space dia quite okay saya rasa. Dia kat atas tu yang ada collection kan. Kalau macam tu kita kata soft tissue density macam tu boleh ke? Pasal kita tak nampak dia punya density kan. Dia Soft tissue density je lah kan. So if you open the axial and try the axial, you can see the opposites. Here got a lot of soft tissue inside. Some also. Banyak juga. Yang ni nampak. It could be it's being covered. Okay. So then after that, so what do you want to do next? For this patient, since HPE came back already with CT scan also available, plan for. So my diagnosis is my diagnosis is cholesteatoma of actually bilateral cholesteatoma with
lateral semicircular canal and also tegment erosion. So for this patient, I will explain to the patient regarding the disease. This the need of mastectomy, right? For the offer for the mastectomy. Mm-mm. Then after What mastectomy? modified radical mastectomy. Sorry. Modified radical mastectomy. Then I will explain the risk also to the patient regarding the operation. There is a risk of the disease unable to clear. Then patient, since there is a dehiscence post-operation, patient might have severe vertigo. Then also there is a higher risk of, for his case, a higher risk of CSF leak and infection to the brain due to the tegment erosion also. So I have to emphasize also to the patient regarding the post-operation, the care and frequent follow-up for the patient is frequent come for follow-up is very important. So our next question, normally we can ask what are the complications for mastectomy, right? The early, the late, and then what is... Like complication tu kita explain terus. I would like to explain the jika the disease can cause pneumonia, and I tend to do we offer them modified MRM. We offer MRM with the complication kita kena tunggu examiner tanya baru kita nak cakap macam mana doktor kalau sebenarnya. Biasanya kalau you all cakap jangan berhenti jugalah. Tapi kalau kita orang kata okay, dah happy dengan your answer, biasa kita akan okay, that's enough. So what I want to know about the complication that you can that can happen lah with this MRM. So baru you explain semua tu lah. So kalau you nak teruskan pun teruskan je, tak apa. Tapi ambil nafas pun kita orang masuk orang ambil nafas. Okay. Ada yang sampai kau tahu kita, ya Allah, tak ambil nafas dia bercakap. Banyak sangat nak keluar ni. Wah, exam. Aku simpan tu. Kalau betul ni, kalau tegment dia dah eroded, do we after we remove, do we cover with something? Dura intact, right? Dura intact. Biasanya kalau dura intact, tak payah cover pun tak apa. Unless it is a breach, baru kita cover lah dengan tu. Tapi kalau dura stay intact, biasanya kita just leave it like that lah. So, kalau macam ni kan, bila dah Lauren bagi tahu diagnosis tu, boleh kan kalau macam in part of our management, I would like to ask for MRI for this patient to see the Not in the first place. Tu siapa? itulah dura. Sebab kalau kat sini kita tak sure sebab this is a What do you want to gain from the MRI? Yang ni macam correct. Unless ada complication symptoms lah. Tapi biasanya this is quite good enough lah kita katakan. Sebab dia pun tak ada CSF leak ke apa. So biasanya kalau kat sini biasa kita boleh nampak unless you tak nampak demarcation between the soft tissue yang dalam dengan kat luar. So kita takut benda tu is the extension from the brain ke apalah. Tapi biasa MRI is not for the first time. Biasanya kalau complication ataupun for the next punya tu baru MRI. Sebab sekarang ni kan the matrix tu already covering the lateral semicircular canal. So kita buat MRM, kita buang. Jadi matrix tu kita hold biar dekat situ ke macam mana? Kalau yang tu you all kena baca lah. maksudnya kita At what time or what are the diameter yang you kata you kena keep the matrix there, tak payah remove. Ataupun yang tahu kena buang and then plug, right? Kalau besar sangat memang tak boleh nak plug dah. So that, at which point in during our exam do we actually emphasize that in our pre-operative planning we will invite initially, like in this kind of case, what is the threshold of asking them to join us? On the table. biasanya kalau I would like to do a multidisciplinary meeting with
Biasanya kalau complicated lah. Periphery, we can ask for something. Because I'm a new surgeon and I'm not sure how I to think what patch he up. meant is when do we ask for neurosurgical makeup? Yeah, and when is it like because some surgeon like Mr. Teguh, he don't like, he will do it himself, right? Like small one. So he will ask why you go and ask the neurosurgeon. So we're gonna take but for us new surgeons, This is so Josh. in every segment mastoidium or tympanon erosion, do we have to inform them or? No, not really. Maknanya kalau, I mean, erosion of the tegment tu biasanya boleh berlaku lah kalau coalesce. It's quite common jugalah kalau dah extend sampai atas semua tu kan. But then kalau patient tu dia tak ada symptoms, maknanya dia tak ada macam meningitis ke ataupun no complication. Biasanya kita kata kita boleh go on dululah buat our own thing, and then kalau perlu on table boleh. Tapi kalau macam if you want to be safe, boleh buat macam orang cakap lah, we can do multi-disciplinary. Tapi from CT scan nothing much that you can see lah. Either kalau dengan neuro maybe kena buat MRI jugalah dulu. If you taking there's something more sinister. Takut kalau tak fikir begitu, they think you're not safe surgeon. You see big defect and then you didn't ask. You treat the patient Takut lah. You see, clinical. Dia tengok clinical lah, dia tengok clinical. Biasanya kalau kes-kes yang kita orang tengok kat sini, kalau tak ada complication, then it's safe enough for you to say I'll go for MRM macam tu je. So, Dr. Nick, do we need to mention about the reconstruction? Apa tu? MRM together with Kalau sempat tanyalah, distinction lah tu. Dah sampai sana, no problem lah, jawab je lah. Distinction dah tu. Maknanya mungkin kita tanya, okay, if you what you want to do next, contohnya lah. Tapi biasanya tak sampai lah. Biasanya kita kata, okay, post operatively what is your plan of follow up, semua macam tu. How do you know there's a recurrence? Banyak lagi soalan sebelum sampai that kind of apa kita kata special thing kan. Tapi biasanya kalau masa you jawab tu, if you want to add, maknanya kalau macam in terms of MRM plus timpanoplasti ke ataupun osteoplasty, boleh lah. Sebab initially you all kena ingat long case ni is general tau. General meaning that masa dalam table tu ada rhinologist, ada head and neck, ada laryngologist. So the question will not be in depth tau, macam otologist punya exam ataupun otologist punya knowledge lah. Memang kita orang awal-awal masa briefing pagi tu kata this is a general ORL exam. Okay. Jangan tanya banyak-banyak yang spesifik punya. Kadang-kadang yelah, koles kan, otologist suka nak tanya banyak lagi. Lebih-lebih pula. Dan usually kalau macam kita just cakap right cholesterol is fair enough lah, tak payah macam right chronic ophthalmia with or without, tak payah. Tapi exam kali ni ramai orang cakap macam tu lah, right, chronic otitis media with or without cholesterol. Dia orang accept lah that, apa Mr. Zoe will accept that kind of Kalau kata differential kan, kita cakap kalau untuk Differential ada tak orang tanya? boleh kita kata protokol doktor media without cholesterol ataupun SCC? Kalau dah ada keratin, mana boleh cakap without. So maknanya dia straightforward je lah. Ada Tak payah dia tak ada Tapi in this differential. case kita boleh cakap SCC, I mean temporal malignancy boleh. Tapi patient ni long case kan. Long case, dia dah nampak dah. So takut je Kalau tak ada differential, okay. Ada tak orang tanya? Tak ada differential tu maknanya kalau macam this case straightforward macam ni tak ada differential, okay. Oh. Macam tu like is ada kalau dia tanya ni 5 differential diagnosis ada tak ada? Tak ada. Macam SCC. Saya pun tak boleh bagi 5 differential dah. Kalau Straightforward je. kalau nak paksa juga, maksudnya kita tak ada HPE, kalau nampak ada granulation tissue dekat You can say lah, can say lah developable SCC. CA ke apa. Ada tu lah. Kalau Glomus no. glomus Cannot see glomus like this. Malignant otitis externa. malignant otitis externa. Tapi dengan this mass
biasa melanoma tadi external dia punya granulation dia is not that extensive. Yang TB ear, boleh lah TB ear. Boleh, tapi you kena correlate the finding of clinical jugalah. Maknanya if you just list down what are the differentials, tu textbook punya differentials. Tapi kalau you tak kaitkan dengan your clinical finding, yang tu boleh fail. Bahaya juga kalau just pakai cakap je kan. Nanti the examiner will say you tak tengok the whole picture. Yang ni cakap macam just luahan daripada textbook saja, right? So yang tu lagi orang tak suka lah. Examiner akan jadi irritated lah dengan that kind of answer. Kita yang lain juga tak tahu. Siapa pula? Bukan pun rasa macam bukan. Ini bukan pun. Ya. Dia brain juga control. Biasanya doktor ni ada tak orang yang dapat macam primary EAC cholesteatoma, hero into the middle ear, ada tak macam tu? Tak ada. Itu dah